Mensen, it is a week of success. Success for jullie vismensen, success over corporations, institutions, success over a tweeling in a corporation institution, success over your boss in a corporation institution. So that is good. This, het is een week waar jullie vismensen dachten dat je zou ontslagen worden. Het wordt niet jij, maar het wordt een Leo en een Ram wordt ontslagen. Oké, dus we gaan even kijken. Emotional situatie around a Ram, een meisje of een Ram. Ik ken een meisje of ik ken een man of een vrouw. A tweelingman nou recognize wat een Ramman heeft gedaan. En recognize dat een Ramman en zijn vrouw was niet goed bezig. Een tweelingman is nou recognize dat de vrouw heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Nou, verdriet voor een tweelingman en zijn vrouw, verdriet voor een Leo. Deze Leo is de moeder van de tweelingman. En de tweelingman recognize dat zijn schoonmoeder en zijn vrouw heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Problematic situatie voor een boodschapperpersoon. Mensen recognize dat een professional boodschappervrouw heeft data en informatie en chaos gecreëerd voor een stenbokvrouw en man. Mensen nou recognize dat deze this is a buitenlander boodschapperperson. Deze buitenlanders boodschapperperson heeft creëerd chaos voor een stenbokvrouw en zijn partner of een stenbokvrouw. Boodschappervrouw en een maagman hebben een heleboel geld genomen aan de valse benodigheid door de gebruiken van een stenbok. Man of vrouw, informatie en data en mensen nou recognize wat is gebeurd. Problematic situatie over een heleboel geld. En mensen recognize dat een leerman en een maagman had een heleboel geld genomen. Dat was niet van ze. Het geld was voor een stenbokke vrouw en haar kind. Nou, als je recognize, deze stenbokvrouw zit te laten zien en opgeven dat een boodschappervrouw, ook professioneel boodschappervrouw in een ander land, heeft data en informatie van haar en haar familieleden gebruiken. En samen met deze maagman om te geven aan pretend zoiets als deze maagman. En het is een chaotic situatie omdat mensen recognize dat deze maagman is geen familielid van deze stenbokvrouw. Deze stenbokvrouw recognize dat een maagman heeft ze data en informatie verbruikt om een heleboel geld te verdienen en aan zijn zijn sidepiece chick om te geven. Nou, deze maagman wil een Leo en in Nederlands of een Leo heleboel geld te krijgen door de verbruiken van een stenbok, een oude stenbokvrouw, oude data en informatie. En mensen gaan nou recognize dat de boodschapper was hier achter. Een boodschapper had samen met de maagman de stenbok data en informatie gegeven aan een Leo. En had gebruikt deze Leo om heel veel geld te krijgen aan de valse benodigheid. Dus mensen nou in authority recognize dat deze stenbokvrouw was niet van op de hoogte wat deze mensen zitten om te doen. En probeer, en die gaat een maagman even kan blokkeren. Een maagman en een leerman wordt geblokkeerd voor wat ze heeft gedaan tegen een stenbokvrouw. Omdat een maagman en deze leerman had gecollaboreerd en had heel veel geld opgenomen door te verbruiken een jong leervrouw om deze geld te nemen aan de valse benodigheid. Dus problematic situatie. En dit is een huge probleem, omdat ik zie dat een leerman is nou in een heleboel problemen gekomen. En Mars is in Leo. En het oude moment voor een Leo, omdat jullie vismensen recognize dat deze Leoman zit te liggen en bedrieger en had een heleboel geld genomen. Dat was niet van ze. En hebben gegeven dat die stenbokvrouw en ze zijn in zaken en mensen recognize dat er is geen contractual overeenkomst en het is niet waar. De stenbokvrouw kent deze mensen niet en ze had geen contractual overeenkomst met deze mensen getekend. Problematic situatie voor een scorpion en een kreef. Mogelijkheid, een scorpion en een kreef wordt geblokkeerd. Mensen recognize
dat een Scorpion en een Kreeft collaboreren met deze Virgo-man om helemaal heel veel geld om te nemen aan de volste benodigdheid. Mensen nou recognize dat een Ramman, een Leeuwman en een Maagman het collaboreren om samenwerken te een Stenbock teken te werken en gebruik een Stenbock documentatie en informatie om even aan een leeuw, een jong leeuwvrouw te geven en krijg heleboel geld aan de volste benodigdheid. Dus jullie vismensen worden succesvol omdat jullie vismensen gaat recognize the foul play that is gebeurd en hoe een Kreeft van een Scorpion is hier bij terugger. En de Kreeft van de Scorpion wordt nou geblokkeerd omdat een beoordeling komt op, omdat de tweelingman is nou gaan opzoeken en recognize, de tweelingman nou recognize dat de ram en een stier have samen met een Scorpion en een Kreeft have een heleboel chaos gecreëerd. En maak wordt hier uitgekomen, maar ik zie dat een Kreeft en een Scorpion is nou gepakt voor some soort of daden. Dus jullie vismensen, huge succes. Jullie vismensen gaat nou recognize Jezus. Deze mensen, de Scorpion en de Kreeft, had gewoon chaos gecreëerd. Een maakman wordt geblokkeerd van samen te werken of te werken of te connecten. En een maakman wordt geblokkeerd omdat ik zie soms al wat contractual overeenkomst dat een maakman wil gaan creëren voor een Kreeft wordt geblokkeerd en het gaat niet lukken. Want mensen recognize dat deze maakman heeft documentatie en informatie van iemand anders en wil een Kreeft en een Scorpion some sort of a new start geven onder de naam van iemand anders. En hier mensen recognize dat een stier en een maag Stenbock naam was gebruikt en mensen nou in authority recognize dat de data en de informatie dat de maakman gebruikt om zijn sidepiece chick in Nederlands of in een ander land stability te geven is de data en informatie van Stenbocks, oké? Dus heleboel chaos. Geheim van een weeskal is nou boven water gekomen. Jullie vismensen staan stevig in je schoenen. Jullie vismensen now recognize that some sort of a contractual overeenkomst that was created in a corporation institution was false. And mensen recognize that there was double contractual overeenkomst, and mensen recognize that a tweeling had some sort of a contractual overeenkomst van een weeskal, een ramke krijger. En deze tweeling, problematic situatie omdat mensen recognize dat deze tweeling had some sort of a fraud contractual overeenkomst samen met een Leo. En de documentatie was voor een Stenbock vrouw. Dus het is de kopie en duplicatie van informatie en documentatie dat jullie vismensen gaat nou achterkomen of recognize that there was some sort of a foul play. Dus een fox, de energie van de fox heeft mee te maken met de Scorpion vrouw, Scorpion, Ram en Leo. Dus een Scorpion, Ram en Leo wordt gepakt, omdat dat is de energie van een tweelingman nou recognize de samenwerking van een Scorpion, een Leo, een Ram en een stier en hoe ze collaboreren om geld te verdienen aan de volste benodigdheid. Een stier maakt of Stenbock persons dan stevig in haar schoenen en laten zien dat een groep mensen hadden gecollaboreerd om ze teken te werken aan onder de bos te gooien. En mensen nou recognize dat een maagman en een boodschappenvrouw in het buitenland is die twee mensen dat had copy Stenbock en haar familie documentatie en informatie en zitten te verkocht en afcreëren heleboel illusion. Mensen nou recognize hoe een Leeuwman komt aan heel veel geld is door de verbruiken van documentatie en informatie van Stenbock en haar familie. Dan mensen nou recognize een groot beoordeling aan een Leeuwman
daar kan je zien een groot beoordeling aan een leerman, omdat mensen recognize dat een leerman heeft heel veel geld genomen dat was voor een stenboog of een maagpersoon. Problematic situatie voor een kreef, verdriet voor een kreef en een scorpion. Mensen recognize de samenwerking waar een kreef en een scorpion beoordelen aan een kreef en een scorpion. Mensen recognize dat de kreef en een scorpion vrouw had gecollaboreerd tegen jullie. Nou, als jullie vader is een maagman en jullie vismensen, je hebt een zuster dat is een tweeling of een vis. Je vader gaat jou en je zus gaan helpen tegen een kreef en wat een kreef heeft gedaan. Mensen nou recognize, een heleboel van jullie vismensen, dat was in some sort of a relatie met een maagman. Ik zie dat jullie vrouw gaat blog deze maagman van some sort of communicatie met jou, omdat jullie vrouw gaat even recognize dat deze maagman had iemand anders en zit je zoals als je bent getrouwd met de maagman, deze maagman had iemand anders en gebruik jou of hebben jaren een affaire met iemand anders en je gaat daarachter komen. Verdriet voor een leeuw en een weeskol. Mensen nou recognize wat een leeuw en een weeskol heeft gedaan. Mensen is nou van op de hoogte en krijgen heleboel data en informatie en recognize dat een leeuw en een weeskol hebben creëer problematic situatie en jullie worden succesvol. Overkom een leeuw en een weeskol. Er is een situatie waar jullie vismensen recognize dat een leeuw en een weeskol verbruik jou om some sort of documentatie of some sort of informatie. En de mensen nou recognize het geheim van een leeuw en een weeskol. Dat een leeuw en een weeskol had een heleboel geheim. Dit kan geheim in een corporation institution dat een leeuw en een weeskol heeft. Dus ik zie dat watermensen gaat even helpen een stenboogpersoon om some sort of a problematic situatie in balance om te brengen, omdat watermensen recognize dat een stenboog documentatie en informatie en family informatie was verbruikt door anderen. En jullie vismensen gaat nou recognize dat een groep van mensen had niet was niet oprecht. En doordat ik zie dat jullie vismensen gaat even een kreef en een scorpion opgeven en probeer een problematische situatie in balance om te brengen. Dus huge succes 2 keer voor jullie vismensen. Succes is ook in jullie huis. Jullie vismensen krijgen iets. A corporation institution gaat now recognize dat jullie vismensen data of informatie was verbruikt en dat een tweeling zakenman had iets gedaan dat was niet door de boog, oké? Dus zoals een tweeling zakenman probeer jullie vismensen op te lichten en mensen recognize this. Je wordt succesvol, overkom een maagzakenman. Een maagzakenman, of misschien deze man is je boss, je succesvol overkom je boss. Dat is gefaciliteerd. Het is een positieve week. Leeuwman wordt geblokt voor de oplichterij van heleboel geld. Een leeuwman, mensen nou recognize wat een leeuwman heeft gedaan tegen een scorpion. Een eind komt voor deze persoon. Namaste, tot volgende keer.